Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are again going to continue with our chapter number 6 of course book. Okay. Before starting the lecture, I want to tell you one thing, that there are many students who are asking for sir, please explain the lectures in pure Hindi, and there are some other students who are telling me that sir, please upload the lectures in English. Okay, totally in English. So for me it's very difficult to making different lectures, one in Hindi and others in uh, totally in English. Okay, so what I am going to do, I am going to use both the language. Okay, so for example, in certain parts I am going to use Hindi and English also. If students not going to understand Hindi, please manage it, and students who are not going to understand English, they also please manage it. Okay, because for me it's very hard to make different videos. Okay, so if in between if I'm speaking Hindi, please do manage. Okay, let's start the lecture. Okay, if you are new to my channel, please do like and subscribe to my channel German Talks. Okay, and I'm also available in on Insta. Okay, you can follow me on Insta. If you have any doubts regarding any topic, please do ask me there. Okay, let's start the lecture. Chapter number 6, Kapitel Nummer 6, und die Name ist Zeit mit Freund. Zeit mit Freunden. Zeit mit Freunden. Time with friends. Okay, Zeit. Zeit means time. Okay, and mit is a preposition which means with, and Freunden means friends. Okay, friends. Okay, here I have written as means en. Okay, that's why it is plural. Okay, Freunden. If it is singular, Freund, then Freund. Freund. Freund means friend. Okay, and it is singular. Okay, but here it is plural. If you will add en, then plural, Freunden. Okay, Zeit mit Freunden. So time with friends. Okay, there are some vocabularies given here. Okay, for example, if you will see first one. Okay, this is Fußball spielen. Okay, Fußball spielen means to play football. Okay, to play football. Fußball spielen means to play football. Okay, next is im Internet surfen. Im Internet surfen, so to surf in internet. Okay, joggen, to jog. Okay, snowboard fahren, again snowboard fahren. Ins Film sehen oder ins Kino gehen. Okay, to go to cinema hall. Okay, to go to theater. Okay, grillen. Grillen means to grill. Okay, klettern. Klettern is a new word, means to climb. Okay, means to climb. Okay, next one is lesen. Okay, you all know this one, lesen. Okay, please write this word in the comment, so that I should know. Okay, you know this word. Okay, lesen, what the meaning of lesen is. Okay, now eins a. Freizeit means free time. Okay, Freizeit bedeutet free time. Okay, sehen Sie die Fotos an. Sehen Sie die Fotos an. Okay, welche Freizeitaktivität passt? Which free time activities fits raten Sie? Okay, let's see. For example, first one. Okay, here is the first picture. Okay, numbers are also given. Okay, before that we will see the other pictures also. Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Yeah, Fahrrad fahren. This one. Yeah, Fahrrad fahren means to drive bicycle. Okay, Fahrrad fahren. Wandern, you all know wandern means to hike. Okay, hiking. Okay, schwimmen, to swim. Okay, fotografieren, to take photograph, and tanzen means to dance. Okay, to dance. Numbers are also given.
in each pictures. Okay, what we need to do now, Freizeit sehen Sie die Fotos an, welche Freizeit activate pass raten Sie. Okay, according to the pictures we need to arrange the words. Okay, according to the pictures. Okay, for example, first one, you can see the first picture, this one, this picture is of from these words, this picture is of which one? Can I say this one is joggen? Yeah, joggen means to jog. Okay, so I will write here joggen. Okay, this one. Okay, we will see second one is, you can see shoes are there, so it is like hiking type of shoes. Yeah, so for hiking we saw the word that is wandern. Yeah, wandern. Okay, so wandern means to hike. Okay, wandern, so I will write here wandern. Okay, second. Okay, for nummer 3, can you all guess for nummer 3, the third one, bill nummer 3? Okay, it is Fahrrad fahren. Okay, Fahrrad fahren. Yes. Okay, I will write here. Third one is Fahrrad fahren. Yes. Okay, number 4, fear. Fourth one. Can you tell me the fourth one? You can see here there are grillen. Yeah, the grillen. So grillen. Grillen means to grill. Okay. Number 5. It is camera. You can see the lens of the camera. So fotografieren. Okay. Fifth one is fotografieren. Fotografieren. Number 6. It's easy. Yeah. 6 is tanzen. Okay, tanzen means to dance. Okay, number 7, seventh one, it is schwimmen. Okay, it is schwimmen. Okay, number 8. Okay, number 8 is, you can see the keyboard, so we can say from these words only we can say this one. Yeah, internet surf one. Yeah, so 8th one is internet surf one. Yeah, and ninth one, you can see the book, so lesen. Okay, this one, lesen means to read. Yeah. Okay, number sehen, again very easy, eins Film sehen oder ins Kino gehen. Yeah, so I will write here einen Film sehen oder ins Kino gehen. Okay, I hope now the words are clear to you. Okay, you should know all these Freizeit, okay, activities. Why? Because in your A2 level and in your B1 level, okay, you have many activities where you need to plan for the parties and all. In that particular time you need to know all these vocabularies. Okay, these are basic vocabularies. Okay, I hope till here it is clear. Okay, now we are having the question number 2a. Hören Sie die Radiobeitrag, welche Freizeit aktivitäten geht es? Okay, we need to hear the hören, the listening one. Okay, and we need to write it which free Freizeit activity is there. Okay, Freizeit aktivitäten. Okay, we need to write here. Okay, these all free time activities are from these words only. Okay, what we already learn here, from these activities only it's are. Okay, so it's easy only, you just need to hear it. Okay, let's start.
Kapitel 6 Zeit mit Freunden. Aufgabe 2a 1. Das Spiel hat begonnen. Die ersten Minuten laufen sehr gut für die Schalker. Es gibt viele Chancen, auch wenn diese Flanke am Tor vorbeigeht. Die Fans sind zufrieden. Auch die Gäste aus München spielen sehr stark, aber auch sie schießen keine Tore. Dieser Kopfball landet im Aus. So steht es zur Halbzeit unentschieden. 0:0. Schalkes Sturm wird von der Münchner Abwehr gestoppt. Bayerns Torwart Oliver Kahn ist so souverän wie immer. Und es dauert nicht lange, bis Bayern 1:0 in Führung geht. Ja, gut so. Jetzt kannst du rechts den Fuß hinstellen. Ja, bisschen höher noch. Noch ein bisschen. Hast du's? Ja. Uff. Willkommen im No Limit. Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für alle. Allein, zu zweit oder in der Gruppe. Als Anfänger oder Fortgeschrittener. Hier im No Limit ist für jeden was dabei. Mit über 200 Routen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es hier Kletterfeeling pur an 365 Tagen im Jahr. Torte und Tango. Das gibt es jetzt jeden Sonntag in Berlin. Von 15 bis 18 Uhr könnt ihr in der Oranienstraße Tango üben und tanzen, bei Kaffee und Kuchen. Ein Tanzlehrer ist immer da. Ach, ich freue mich schon auf heute Abend. Mein Grill steht schon bereit und heute geht es endlich los. Steak und Würstchen. Naja, meine Frau findet das nicht so toll. Sie grillt lieber Gemüse. Tja, wie ist es bei euch? Was grillt ihr am liebsten? Ruft an. Ja, da ist schon der erste Anrufer. Wer ist denn dran? Ja, hallo, hier ist der Rolf. Hallo Rolf. Und was grillst du heute Abend? Also Fleisch und Würstchen mag ich auch sehr gerne. Aber heute Abend grillen wir Fisch und dazu Kartoffeln und Pilze. Das schmeckt super. Das hört sich auch gut an. Viel Spaß dann heute Abend. Ja, danke. Okay. The first one is Fußball spielen, to play football. Second is Klettern. Klettern means to climb. Okay, to climb. Okay. Third one is Tanzen. Tanzen means to dance. Okay. Fourth one is Grillen. Grillen means to grill. Okay. Now we will look the transcript. Then again we will see the clue words. Okay. Obviously you are not like when you are on A1 level. You are not going to 100% going to understand each and everything. You just need to pick up the clue words. Okay. That's why now we are going to see the transcript and then we will again see the answers. Okay. Okay, so here's the transcript. Okay. Kapitel 6 Zeit mit Freunden. Aufgabe 2a 1. Das Spiel hat begonnen. Die ersten Minuten laufen sehr gut für die Schalker. Es gibt viele Chancen, auch wenn diese Flanke am Tor vorbeigeht. Die Fans sind zufrieden. Auch die Gäste aus München spielen sehr stark, aber auch sie schießen keine Tore. Dieser Kopfball landet im Aus. So steht es zur Halbzeit unentschieden. 0:0. Schalkes Sturm wird von der Münchner Abwehr gestoppt. Bayerns Torwart Oliver Kahn ist so souverän wie immer. Und es dauert nicht lange, bis Bayern 1:0 in Führung geht. Ja, gut so. Jetzt kannst du rechts den Fuß hinstellen. Ja, bisschen höher noch.
Noch ein bisschen. Hast du's? Ja. Uff. Willkommen im No Limit Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für alle, allein, zu zweit oder in der Gruppe, als Anfänger oder Fortgeschrittener. Hier im No Limit ist für jeden was dabei. Mit über 200 Routen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es hier Kletterfeeling pur an 365 Tagen im Jahr. Drei. Torte und Tango. Das gibt es jetzt jeden Sonntag in Berlin. Von 15 bis 18 Uhr könnt ihr in der Oranienstraße Tango üben und tanzen, bei Kaffee und Kuchen. Ein Tanzlehrer ist immer da. Vier. Ach, ich freue mich schon auf heute Abend. Mein Grill steht schon bereit und heute geht es endlich los. Steak und Würstchen. Naja, meine Frau findet das nicht so toll. Sie grillt lieber Gemüse. Tja, wie ist es bei euch? Was grillt ihr am liebsten? Ruft an. Ja, da ist schon der erste Anrufer. Wer ist denn dran? Ja, hallo, hier ist der Rolf. Hallo Rolf. Und was grillst du heute Abend? Also Fleisch und Würstchen mag ich auch sehr gerne. Aber heute Abend grillen wir Fisch und dazu Kartoffeln und Pilze. Das schmeckt super. Das hört sich auch gut an. Viel Spaß dann heute Abend. Ja, danke. Okay, like this you need to pick up the clue words. Okay, and you need to little bit understand the context also. Okay, okay, now I hope now after looking at the transcript also. Frage Nummer 7a. Ja? Jetzt Frage Nummer 7a. Einen wichtigen Mail lesen Sie und beschreiben Sie. Was wollen die Freunde machen? Okay, what wants friends to do? Okay, जो दोस्त हैं वहाँ पे उनको क्या करना है? ठीक है, हमें आप एक इम्पॉर्टेंट मेल पढ़ना है, लेसन जी एंड बेशराइब मीन्स टू डिस्कस। ठीक है, हमें एक मेल पढ़ना है और हमें उसको डिस्कस करना है कि जो फ्रेंड्स है वो क्या करना चाहते हैं। ओके, what exactly the friends wants to do. Okay, let's listen, read it. Hallo liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen. Okay, einen Tag mit ihren Freunden. Okay, Sophia had birthday. Okay, Geburtstag means birthday. सोफिया का बर्थडे है एंड वी möchten ihr ein besonderes Geschenk machen, एंड हमें उसके लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, एंड वो क्या है यहाँ पर देखिए डबल डॉट है, सो einen Tag mit ihren Freunden, a day with your friends. Okay, now wir laden auch herzlich ein. Okay, unser Überraschungstag fängt am Samstag. ओके, wir हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, einladen. Unsere Überraschungstag fängt am Samstag. जो हमारा जो सरप्राइजिंग वाला जो डे है वो स्टार्ट, अब वो स्टार्ट कब होगा उन्होंने यहाँ पे दे रखा है 18. Juli. ओके, 18. Juli um 10 Uhr an. ओके, यहाँ पे पीछे ये जो लग रहे हैं हमारे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है। ओके, दिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट। ओके, Treffpunkt am Bahnhof. Treffpunkt means meeting point. Okay, Treffpunkt means meeting point.
okay, and it is made up of trephine. I will write here trephine. Trephine means to meet, verb, okay, to meet, TREFFEN, trephine, okay. Bahnhof means railway station. Wir holen dann zusammen Sophia ab. We are going to pick to all together Sophia, okay, हम लोग उसको भी अपने साथ ले लेंगे. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und mittags ein Picknick. Okay. We are going to make a trip. Ausflug here is trip. Okay. Mit dem Fahrrad, with the bicycle and mittags ein Picknick. और उस mittags को हम क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे, ठीक है. Wir bringen Essen und Getränk mit. Okay, and we are going to bring with us the eating things, okay, जो भी हम खाएंगे, और उसके बाद हम जो ड्रिंक्स है वगैरह है वो सब, ठीक है. कोई कुछ भी हो सकता है, वो जूस, कोला एंड ऑल. ओके. बाय रेगन गेहन वी आर इन म्यूजियम. ओके. बाय रेगन मीन्स रेन. ओके. इफ देर इज रेन वी आर गोइंग टू इन द म्यूजियम. Dann zusammen essen und danach ins Kino, and then we are all together going to eat. Zusammen means together. Essen means to eat, and danach ins Kino. Wir rufen vorher alle an und informieren auch über Zeit und Ort. हम लोग सबको कॉल करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे अबाउट टाइम एंड प्लेस. टाइम एंड प्लेस. Hoffentlich könnt ihr all mitkommen. Schreibt uns bitte eine Mail. Viele Grüße, Mark und Annie. Okay. Why I read all this thing? Because there is a very important grammar topic here. Okay. And that is called as train verb verb. Train verb verb. Okay. Again I am going to discuss this one, but first I need to explain you the train verb verb. Okay. Again we are going to do this one, 7th A, but first we need to understand the train verb verb. Okay. In this whole passage there is a train verb verb is there. Okay. So let's see the train verb verb. Okay. I'm trying to explain you in a very normal way. Okay. In a very easy and normal way. Train verb verb. For example, these all are train verb verbs. Okay, these all are train verb verbs. Now what does this train verb verb means? Train verb verb means whenever you are going to use a train verb verb, it will going to break into two parts. जब भी आप लोग train verb verb use करोगे, वो verb, for example जो ये verb है, ये break down हो जाएगा दो parts में. It will going to break into two parts. Okay. Now the second part, okay, the second part will going to conjugate according to the subject. Okay, I will write here, okay, note for train verb verb. Okay, note for train verb verben. Okay, first point. Okay, for example I have einladen. Okay, ein and laden, it's a complete one. It's a complete one verb. Einladen. Einladen means to invite. Okay, einladen means to invite. Now what note we need to remember, that is first point. In train verb verb, this second part, this is first part, this is second part, first and second. Okay, in train verb verb, in train verb verb, the second part will comes at second place and conjugate according to subject. This is the first point which you need to remember. Second point,
now we know that okay, in the first point we did here that okay, this one will conjugate and comes at the second position, okay, in the sentence, in the second position. Now what will going to happen then to the first part? Okay, this first part and this is second part. Right now we talk about second part. मैंने second part का आप लोगों को बता दिया है कि वो second position पे जाएगा and conjugate होगा according to subject. आइन का क्या होगा जो यहाँ पे लगा है first position में? The first part will goes to the end of the sentence. कुछ नहीं करना है आपको, जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऐसा का ऐसा पीछे रख देना है, ठीक है. द फर्स्ट पार्ट विल गो टू द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ इनफ ऑफ थ्योरी, नाउ वी विल सी हाउ इट विल गोइंग टू हैपन. ओके, देखो ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पे आइन लार्डन लिखा है. यस, आइन लार्डन, मैंने आपको बताया आइन लार्डन मीन्स टू इनवाइट, ठीक है. अब मुझे इसका सेंटेंस लिखना है कि आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा. सो सी लार्डन दी फ्रेंड आइन, यू इनवाइटेड द फ्रेंड्स. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यू इनवाइटेड द फ्रेंड्स. बट हियर आई एम यूजिंग द वर्ड आइन लार्डन वर्ब. इट्स अ कंप्लीट वन वर्ड. ओके, आइन लार्डन. ओके, इट्स लाइक दिस, आइन लार्डन. ओके, आइन लार्डन. आइन लार्डन मीन्स टू इनवाइट. ओके, this one. But when we are going to use in a sentence the second part, this one, okay, this one, the second part will conjugate and comes at the second position, and it will going to conjugate according to the subject Z. With Z it's already, our ending is en, that's why they used here en, ठीक. Okay, and the first part, this ain, first part will goes what I told you here, this one, first part will goes at the end of the sentence. So here it is at the end of the sentence. I hope it's clear. Einladen, Einladen is a train bar verb which means to invite. When we are going to use the train bar verbs, the second part will goes to the second position. Here is the second place. Okay, and it will going to conjugate according to the subject, and the first part will goes as it is at the end of the sentence. Okay, let's look at the another example. Abholen. Abholen means to pick. Okay, Sie holen Sophia ab. You pick up the Sophia, okay, from its home or something. Okay, so Sie holen Sophia ab. Again, first part, second part. Again, I put holen at second position and conjugated according to the subject, that is Z, and I put up at the end of the sentence. Okay, like this. Till here it is clear. Okay, now next question will arise that okay sir, till here I understood, but what will happen if I use modal verb also in a sentence? Okay, modal verb means your I want, I must, I may. So wollen, können, okay, and so on, müssen, and so on. Okay, so what if I will use this modal verb in a sentence, then what will happen? Then what will come at the second position? Yes. Okay, let's see now that example. Here, this is the example of modal verb plus train verb. Okay, modal verb plus train bar verb. Okay, this is the example of modal verb plus train bar verb. Okay, see the example. Sie wollen Sophia abholen. At second position you put your modal verb, and at the end your train bar verb as it is. Okay, it's very easy. If you are going to use your modal verb in a sentence, then you are going to put modal verb at second position and conjugate it according to the subject, and your abholen will goes as it is without breaking. ठीक है, हिंदी में बताता हूँ.
अगर आप लोग मोडाल वर्ब यूज़ करोगे कोई सेंटेंस में तो सेकंड पोजीशन पे आप लोग मोडाल वर्ब रखोगे, उसको कॉन्जुगेट करोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो हमने यहाँ करा है वॉलन को कॉन्जुगेट करा है अकॉर्डिंग टू जी, दैट्स वाई यहाँ पे ई एन है। एंड आपका जो ट्रेन वर्ब है अब होलन, वो कुछ भी ब्रेक नहीं होगा बीच में से, वो ऐसा का ऐसा एट द एंड चली जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर आप लोग मोडाल वर्ब यूज़ नहीं करते तो वो ट्रेन वर्ब ब्रेक हो जाता और सेकंड पार्ट जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे आता है और फर्स्ट वाला ऐसा कैसा लास्ट में चल जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन वर्ब। ओके, एंड दिस ऑल आर द ट्रेन वर्ब्स हियर। ओके, यहाँ पे जितने भी है ये सब ट्रेन वर्ब है। ओके, फॉर एग्जांपल einladen, einladen मीन्स टू इनवाइट, टू इनवाइट। anfangen means to begin, abholen means to pick, mitbringen means to bring along with, anrufen means to call, mitkommen means to come along with, and einsammeln means to collect. Okay, like this. Now हमने जो ये वाला सेंटेंस पढ़ा था ना, ये पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारे ट्रेन वर्ब्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो ट्रेन वर्ब्स कहाँ कहाँ आए थे। ओके, आपने उस टाइम नोटिस नहीं करा था, अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए वियर लाडेन आइन, किससे बना है वियर लाडेन आइन? अगेन ये आइन लाडेन से बना है, ये दोनों की दोनों आइन लाडेन। आइन लाडेन मीन्स टू इनवाइट, सो वियर लाडेन आउक हैजलिश आइन। सो अब ये दो पार्ट में था, तो फर्स्ट ये ऐसा का ऐसा ये इधर चली गया सेकंड पोजीशन पे, और ये फर्स्ट वाला ऐसा कैसा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में चली गया। यस, लाइक दिस। और देखिए और कहाँ पर है ट्रेन वर्ब इधर, ये देखिए विया होलन दहन जुजामिन जोफिया। अब मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया अब होलन। अब होलन का मतलब क्या होता है? टू पिक, या द मीनिंग ऑफ अब होलन मीन्स टू पिक, सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस, वी आर गोइंग टू पिक together Sophia. Yes, that's the meaning, like this. Okay, this is the train verb. Okay, see, this part goes here and this part goes at the end of the sentence. We will see more train verbs then. See here, wir bringen Essen und Getränk mit. Mitbringen, to bring along with. Okay, mitbringen. Okay, first part, second part, this will go at the second position and this will go at the end of the sentence. And there are many train verbs are like this. Okay, this is the concept of your train verb. I hope now it's clear to you what are train verbs. Still if you not got the concept, I already made the video separately of train verbs. You can find it in the verbs one. Okay, the where I explain you each and every conjugations. Okay, till here. See here also in 8th A, Act A, they have used the train verbs. Okay, laden Sie Ihren family oder Freunden ein. You invite your family or your friends einladen. Yeah, it's a question form, that's why it is on the first position. Okay, don't confuse it with this one. Okay, sir, you told here it is on second position. Why here it is in first position? Because it is question form. In question form we put our verb on first position, that's why it is like on first position. Laden Sie ihr family oder Freunde ein. Wer ruft Sie am Geburtstag an? Again anrufen. Okay, was kaufen Sie für das Fest ein? Einkaufen. Wann fängt das Fest an und wann hört es auf? Okay, again anfangen means to begin and this is aufhören. Aufhören means to end. Okay, मतलब जो आपका सेलिब्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा, ये कैसे बना? अनफांगन से. अनफांगन मीन्स टू बिगिन. ओके, दिस वन एंड दिस इज दिस वन. ओके, सो कब हमारी जो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा. ओके, ब्रिंगन इयरन गेस्ट एट वास मेट, अगेन क्वेश्चन फॉर्म है, दैट्स वाई ब्रिंगन इज ऑन फर्स्ट पोजिशन. ओके, सो इट किससे बना है? मेट ब्रिंगन से, लाइक दिस. Okay, now I hope now it's clear to you. Okay, the train verbs. Okay, I will try my best to upload
lectures each and every day, but still, like, if you still learn anything new, at least please like and please do comment, okay, that yes, you got the point. Okay, thank you students for watching the lecture. Okay, from the next lecture again we are going to continue from here only. Okay, danke schön, auf Wiedersehen.